The beauty of it today is I want to just thank everybody for coming. Couple logistical things before we get started. The people with the black shirts, our staff members, if you have any questions, please make sure that you come and holler at us, okay? We got a bunch of workshops is happening. Check the schedule. We've got them posted in each corner and crevices of this conference. So listen, like, it's a conference, that's why we're here. So it's going to be some fabulous things. I won't read them all. But make sure if you have any questions, come find us. Lunch starts at 12:30. We've got 6 vendors. Very great food. You only get 1 ticket. And I want to open up the 2025 Community Connections Conference. Exhibit hall, ladies and gentlemen. Thank you. Enjoy this day. Make your relationships. Thank you, everybody. Harka fuuni kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota Oromiyaa11 akkam jirtu naga jirtu isiniin jecha hardhaas galma convention center keessatti argamna guyyaa hardhaa February 8 2024 tti sagantaa walitti hidhamiinsa hawaasaa yookiin community connections jira jechuudha. Magaalaa Miniyaappoolis tu sagantaa kana qopheesse akkuma aadeeffanne waggaa waggaadhaan sagantaa kana asitti argamuudhaan kan isiniif dabarsinu yoo ta'u dhaabbilee garagaraa hoggantoota garagaraa waajjiraalee mootummaa hedduu hojjettoota waajjiraalee mootummaa hedduu wajjin walitti hidhamiinsa guyyaan itti uumamu guyyaa akka hardhaa kana jechuudha. Namoonni daldala garagaraa qaban, namoonni hojii barbaadan, kanneen hojii qaxaranis, namoonni hojiiwwan dhuunfaa irratti bobba'anii jiran hedduun isaanii asitti argamuudhaan sabaaf sablammoonni garagaraa carraalee as keessatti argaman kan itti walitti hidhamuudhaan itti daldalatan jechuudha. Guyyaa kana isin biraan gahuudhaan hanga xumuraatti isin biraan geenya. Isinis nu hordofuudhaan wajjin turaa isiniin jenna. Hanga xumuraatti nagaan naaf tura. Hi, who am I speaking with? I'm speaking with Ayub Ahmed. Ayub, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Why are you here today? I'm here for the community of my South Minneapolis and to crave nonviolence and to meet other people of the city of Minneapolis. Tell me about it in more. What do you want to know? Everything about what you guys do. Can you tell us in detail? Yes, Youth Legacy is a community that is helpful. We help the community of cleaning, try to make the community a better place for the young kids, so the young kids doesn't follow up to other bad influences and falls to the footsteps of. Are you a student? Yes, I'm a student. What grade are you in? I'm in 8th grade. How do you feel about school? Good. Good. Yeah. What is one thing you want to advise peers of your age? I just advise people not to be in the wrong path and not wrong footsteps, because that can lead you in somewhere dangerous and somewhere bad, because everybody has somewhere to be in life. Thank you. Yep, thank you. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromia11 hardhaa waan tokko wal gaafanna. Akkuma isiniin jenne bara baraan iddoo kanatti argamuudhaan convention center keessatti sagantaa hawaasni kun geggeessu magaalaa Miniyaappoolis qopheessitu irratti hirmaanne waan hedduu argaa turre. Wanni gaafii nuti ta'e garuu hawaasni Oromoodhaa waan qabu agarsiifachuu keessatti, daldaluma ofii qabu beeksifachuu keessatti sadarkaa maal irratti argama, eessa jirraa waan jedhu gaafii nuti ta'a. Keessa deemnee daldalaan Oromoodhaa yoo as keessa jiraate, abbaan qabeenyaa Oromoodhaa yoo as keessa jiraate wajjin barbaannaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf carroomnee yookiin faxina taanee waan kana irratti hirmaannee uf agarsiisuu aadaa akkasii hin qabne. Iddoodhuma jirrutti jabaannee hojjechuudhaan alatti gadi baanee afaan guddannee dubbannee waan qabnu agarsiifachuu keessatti xiqqaadha. Egaa kan asitti argaa jirtan hundi isaa jechuudha namoota waan qaban beeksifatan, hojii ofii hojjetan, daldala qaban, qabeenya yookiin waan gurguratan asitti agarsiisuudhaaf asitti argaman jechuudha. Dipaartimentiiwwan garagaraatu asitti argama waan taateef hanga xumuraatti ammas keessa deemnee namoota tokko tokkos dudubbisaa waan as keessa jirus tariitii wanni jijjiiramu jiraachuun mala bara kana siyoon hirmaatiin bara dhufnu keessatti hirmaannee qooda keenya fudhannaa abdii jedhuun keessa deemnee waan tokko tokko wajjin ilaallaati ammas nu wajjin turaan afeerraa kiyya.
Assalamu alaikum. Maanta waxaan joognaa Convention Centerka. Waxaan coach gareynaa gabdhaha soccer, basketball, track and field. And we empowering Somali and East African girls, Oromo, Somali, and all those girls. And we're doing over 20 years this program, alhamdulillah. So, and some of the girls are here today, and they can be showcased. And whoever the community who came, what we're doing was engagement community. They have to get together, all the community. We don't care who you are, but we have to empower women. That's what we're here today. Hi, who am I speaking with? Hi, I'm Suzanne. I'm the office manager at the soil testing lab at the University of Minnesota. Thank you, Suzanne. Tell me about what you guys are doing here today. So what we do is we will collect people's soil samples that bring them to us, either in the mail or drop them off, and then we analyze it for plant growth nutrients. So we're looking at the pH of your soil, the potassium, phosphorus, estimated texture, and based on what you want to grow, we will tell you what you should add for fertilizer ratios. So how can people, get in contact with you and be beneficial from your programs? So you want to make sure that you're not adding too much fertilizer because that could stunt the growth of your plants. And also it'll just run off into the city waterways and lakes. So you want to make sure that you are adding just what you need for the soil. So you want to make sure that you just get the right amount of nutrients for your soil so you can grow as many plants and good quality plants if you can. So you can contact us at 612-625-3101 or at our email address is soiltest, all one word, soiltest@umn.edu. Thank you. You're welcome. Egaa daawwattoota keenya sagantaa kanarratti wantoota bilaashitti kennaman keessaa kanneen akka namoonni mana qabdan, da'oo qabdan, waan garagaraa dhaabbachuu barbaadan wantoota akka abaaboo, nyaata garagaraa, baaqela jira, atara jira, habhabtu jira, timaatimii jira, habhab yookiin watermelon isa jennuun kana jira jechuudha. Hundi isaatu asitti bilaashitti namaaf kennama jechuudha. Inni kun salaaxaadha. Namoonni firii isaa fudhatanii dhaabuu barbaadan bilaashitti kennama jechuudha. Kun hundi garuu as sagantaa community connection kanarratti argama jechuudha. Convention center wanni guddaan isin gootan birrii paarkii qofa ala kanatti kafaluudhaan seentanii register gootanii registrationin bilaasha jechuudha. Sagantaa kanarratti hirmaattanii carraalee jiran hedduu irraa fayyadamuu dandeettan jechuudha. Wantoota akkanaa kanniinis kan iddoo biraatitti maallaqaan bituu dandeettan bilaashitti argachuu waan dandeettaniif dhuftanii irraa fayyadamuu dandeettan jechuudha. Egaa ammas nu faana tura. Hi, who am I speaking with? I'm Cindy Weckworth. I'm the Director of Environmental Health in the Health Department for City of Minneapolis. Tell me about your programs. Our program here is focused on food safety and handling food safety. So we have a hand washing display here so people can practice washing their hands. We have a game here about cooking temperatures for proteins to make sure you cook them hot enough so they kill the bacteria that cause foodborne illness and cause people to get sick. We have some information about food allergies, some more about cooking temperatures, and this fun little activity that Adam is doing is showing people how bacteria get, like the E. coli bacteria can get ground into hamburger and how important it is to thoroughly cook your hamburger. Is there any specific or different type of washing hands based on what we do, or? I think the main thing is that people have a tendency just to wash their hands like this, and it's really important to get in between the fingers, under the fingernails, around the wrists, back of the hands, and really use soap. And they say sing the ABCs or twinkle twinkle little star. It's about 20 seconds to make sure that you're washing your hands long enough.
How about the temperatures we use for cooking? Does it make difference? It makes a huge difference. The temperatures for cooking are based on what temperature it kills the bacteria that are in that kind of protein. So, for instance, hamburger or beef, the concern is E. coli, where it's hard to talk as loud as that guy. Whereas with chicken, the concern is salmonella. So for salmonella, you have to cook to 165 degrees, where hamburger, it's 155 degrees. So it depends on the kind of protein and the kind of bacteria in that protein that naturally occur. What is one advice you want to give to the public? Make use of a food thermometer. So the only way to know that your meat is cooked thoroughly is to use a food thermometer to measure the temperature. The only way to know for sure that your meat is cooked hot enough is to use a thermometer. Tell me what you like the most about Community Connection. There is so much information here throughout the entire convention center. I think it's a great way to make connections, and I've also heard there's puppies over there, and I'm excited to go pet the pup. So this is a refrigerator and freezer thermometer, and it's important that your refrigerator, and so you hang this in your refrigerator or you can stick it in your refrigerator to make sure that it's cold enough. Cold food should always be less than 40 degrees. So this helps you make sure in the blue area that your refrigerator is cold enough to keep your food cold. And if you want to put this in your freezer to make sure it's below 0 to keep your food frozen, then that's this blue area down here. They can send us a message at City of Minneapolis. They can call 311 and ask for a thermometer and give their contact information, and we can mail one out to them. They're also available in like hardware stores and things like that. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kutaaleen dipaartimentiiwwan magaalaa Miniyaappoolis qabdu hedduun isaanii dipaartimentiin balaa ittisa ibiddaa, dipaartimentiin poolisii, dipaartimentiin fayyaa, dipaartimentiin garagaraa humna namaa yookiin human resource waan hedduutu as keessatti argama jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan gama kanaan immoo Bureau of Criminal Apprehension jedha. Egaa dipaartimentiin lakkoofsan qabnetu as keessatti argama jechuudha. Maal dalaganii, maalitti jirtanii, tajaajilli isin argattan maali, bu'aan isin dhufuudhaan argattan dipaartimentiiwwan iddoo hedduu deemuudhaan balbala dhadhooftanii argitanii qaamaan asitti iddoo tokkichatti walgahee argitan jechuudha. Namni dipaartimentii fayyaa arguu barbaadu, namni waa'ee qabeenya akkatti horatan arguu barbaadu dhufeetuma asitti haala salphaadhaan argachuu waan danda'uuf asumatti argamtanii waan hedduu barachuu waan dandeettaniif sagantaa akkanarraa hin hafinaas hin jenna. So My DVS is our online solution to you managing your driver's account and your vehicle account. So when you apply for a driver's license or ID card, you will either use your social security number or a PIN number that we give you during that transaction to sign up for My DVS. And that'll help you manage. You can buy plates, you can renew tabs, you can look at different letters that are sent to you. We have that, and then we're also talking about our translated manuals. We do have Spanish, Somali, Hmong. What else do we got? Spanish, Somali, Hmong, Vietnamese, Karen. There's a few different manuals. They're all available online. We just updated our website, drive.mn.gov. And there we have a whole bunch of different language resources. And we even have Oromia11 listed on as one of our partners. So, do you have any manuals for Oromo speakers? We don't have them in Oromo yet. Do you know why? Because we haven't gotten that language done yet. So we actually I'll submit that as a language that we would like to get translated it into. But the one thing that we do need is people to help us review them. Would you be willing to help us review? Sure. Wonderful. That's awesome. But yeah, we would love it. We'd love it. Tell me about the Real ID and when is it going to be effective? Then what will happen if people doesn't have it? If they don't have it. Okay, so Real ID is a federally compliant
identification document that's going to allow you to get onto certain things like an airplane or a military base or a nuclear installation, right? So you need to provide a couple different documents. You're going to need to provide a document like a passport or an employment authorization card, passport with visa. Those are the main document that we need. You can verbally give us your social security number. We don't need to provide a document for that anymore. But then you're going to need 2 proof of residency documents. Most common ones for that are your Minnesota driver's license that you already have, a cell phone bill, a utility bill, or like a lease agreement. So you need to provide essentially 3 documents to get a real ID. If you don't have a real ID by May 7th, what is going to happen is what we've heard from different agencies is that they're going to they'll take down your name, remind you that you need to get a real ID at that point in time, and essentially like put your name on a list for next time. You should have one when you come in. Minnesota is actually processing our real IDs right now. You should get it within a month and a half. But yeah, you're going to need certain documentation to get onto certain things starting May 7th. Those different agencies are going to decide whether or not they're going to comply with that and how they're going to work around it if you don't have a real ID. You might need to provide additional documentation. Okay, for those who don't have like a real ID, those who came from overseas with their passport, are they able to travel? So yes, you would travel with your regular documentation like your foreign passport. The other documents that you can provide to get onto a plane are your foreign passport or a U.S. passport or your employment authorization card or your permanent resident card. So yes, you can use different documentation. You can use your Ethiopian, Somalian passport to get onto a plane if they will accept that. And with the real ID, if you're providing a foreign passport, like an Ethiopian passport with a visa in it, the visa needs to be unexpired. That's like our biggest issue, is that some people will have an expired visa, but they'll have like F1 documentation to be in school. The visa has to be unexpired. So those people would just use their foreign passport until they got the documentation, the unexpired visa, or maybe they're waiting on an employment authorization card. Wait until that time to apply for the real ID. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromia11 Dipaartimantiin DVS kanneen hayyama konkolaachisummaadhaa uummanni keessaa fudhatu. Kan as biratti wanni dubbachuudhaaf afaan na hidhe tokko dipaartimantiin kuni dipaartimantii yeroo dheeraadhaaf driver license yookiin hayyama konkolaachisummaadhaa hawaasaaf kennaa jiru. Dipaartimantiin kun afaanota hedduun waraqaan hiikamee tajaajilli turjumaanaa kennamaa jechuudha. Afaan Arabaatiin, afaan Moongiitiin, afaan Somaaliitiin, afaan hedduutu jira. Oromoonni bara 1970 keessa gara ardii Ameerikaa Minisootaa dhuftan. Oromoonni barattanii waajjiraalee hedduu keessa jirtan. Dhimmi uummata Oromoodhaa dhimma maallaqa barbaadu qofa osoo hin taane dhimma sammuu barbaadu abbaa barbaadaa jechuudha. Waraqaan kun maaliif afaan Oromootti hin hiikamnee jennee gaafannee deebii akkana jedhu nuuf kennan. Nama nu gargaaru barbaannaa, nama afaan Oromoo gara barbaadamutti gara afaan Oromootti hiikee bilisaan jechuudha. Bajetan qabnu risoorsiin hin jiru, garuu yoo isin hiikaa irratti nu gargaartan afaan Oromootiin waraqaan wanni asitti argitan kun guutuun hiikamuu danda'aa jedhan. Eessa jirra? Namoonni afaan kana hiikuu dandeettan miidiyaaleen, hayyoonni, abbootiin qabeenyaa waa'ee waraqaa hayyama konkolaachisummaatti wal qabatee afaan Oromootti yeroo gabaabaa keessatti arguu qabnaan yaamicha keenya duulli godhamuu qaba. Dipaartimantii Fayyaatti, Dipaartimantii Konkolaachisummaatti, Dipaartimantii Laayisensiiwwan garagaraatti jechuudha. Uummanni Oromoodhaa haqa isaa argachuu balbala hunda dhadhaheetiin waan isaan malu gaafachuu qabaan dhaamsa keenya har'aatiif ammas nu faana beena.
Egaa hawaasa keenya gama kanaan immoo kan argaa jirtan pickleball isa jedhamu jechuudha. Kubbaa akka uumama teenisii qabu garuu teenisiidhaa miti. Kan yeroo ammaa hawaasni hedduun communitiin yookiin hawaasni naannoo ofii jiraatanitti hedduminaan argaman jechuudha. Namni keenya gaafatee taphachuu dhabaatus jechuudha. Faayidaan inni guddaan namaaf kennu fayyaadhaaf waan hedduudhaaf qaama hiikkachuudhaaf oliif gadi fiiguu qofa osoo hin taane waliinis bashannanaa ispoortii taphatamu jechuudha. Itti yaadaan ammas dhaamsa keenya. Hi, who am I speaking with? This is Officer Fernetten. Hi, officer. How are you? I'm good. How are you? Good. Tell me about the games you guys are playing. Well, pickleball is a fun game for little kids up to 70, 80-year-olds. You play to 11, and it's a lot of fun. It keeps you in shape. It's a good time. Is it for everybody? I would say so. Yes. Yes. So, what is the biggest fun part of it? I think just the connections that I've made playing pickleball. I just started playing a few weeks ago, and I love all the different people that I had no idea they even knew what pickleball was, and then they are like, "Oh, you play? Yep, I play too now," and it's kind of cool. Thank you. Absolutely. Egaa gama kanaan immoo akkuma argaa jirtan fire truck firefighter'idha. Konkolaataa yeroo balaan ibiddaa nama mudatu ibidda dhaamsuu jechuudha. Egaa namoonni hawaasa keessatti dipaartimentii hunda keessaayyuu nama qabaachuun ogummaa isaa barachuun hawaasa tokko barbaachisaa waan taateef namoonni waa'ee kana baruu barbaadan as community convention center keessatti baraan sagantaan gaafa jiru hordoftanii namoonni hojii kanarra bobba'uu barbaadan waa'ee isaa baruu barbaadan argamuudhaan gaafattanii baruu ni dandeettan jechuudha. Ammas gama kanaan immoo baasa magaalaatti yookiin metro baasisa jedhamu jechuudha. Konkolaataa hawaasa olii gadi geejjiba hawaasaa tajaajila geejjiba hawaasaa kennuudhaan beekamu jechuudha. Egaa namoonni kana oofuus barbaadan hojii kana keessatti bobbahuu nama seeqataa olii gadi deddeebisuu geejjiba garaagaraa kennuu yoo barbaadan mindaa bareedas kafalan fakkaata. Oromoonni as keessa hojjetanis akkuma jiran lakkoofsi isaa immoo gahaa miti. Yeroo hedduu argitan hawaasa Sumaalee kanarra namoonni hedduun hojii kana keessatti bobba'anii argamu jechuudha. Namni kana fix godhu yookiin ogummaa waan kana suphuutiif hojjechuu qabu immoo akkuma argaa jirtan as gubbatti sa'aatiidhaan $42.28 kafalamee fi hojjetaa jechuudha. Hojii gaariidha. Mindaas bareedaa fakkaata. Kana kan godhuu dandeettan immoo dipaartimentii kanatti dhihaattanii dubbiftanii yoo hojii argachuu fi carraa kana keessatti bobbahuu dandeettan qofa jechuudha. Hawaasaaf wanni hin barbaachifne hin jiru. Dipaartimentiin hundinuu hawaasa tokkoof ni barbaachisa. Oromoon magaalaa Minisootaa keessa qubattu miilaan hiddi isii gaffagaatee dhaabbachuudhaaf dipaartimentii biyyattiin qabdu hunda keessatti seriously hojjetame gad dhaabbachuu qabaan dhaamsa keenya ammas wajjin tura. Homeless action team. Hi, who am I speaking with? I'm Sergeant Bev Rodriguez with Metro Transit PD. Hi, Sergeant. Can you explain about what you guys doing here? Yeah, so the Homeless Action Team is a specialty unit within the Metro Transit Police Department. We were established in 2018 to help the homeless population on the trains and the buses. And this is actually our MAV, we call it our MAV. It's the mobile assessment vehicle, but we'll take this out on our weekly details to help unsheltered folks. Like we pack it up with warming items, with hat gloves, snacks, water, and every once in a while, if a social worker can come out with us, she'll come out and she kind of hangs out in there and helps them with resources if they're needing resources too. So, yeah, ever since our unit was created in 2018, we've housed over 500 individuals. So, looking to get more vouchers this year, but we work really closely with our HRA department for Metro Trans or Met Council, and it's working really well. Like I said, we're out there every week at different stations along the light rail, just helping unsheltered folks. You know, I would love to say thank you for your service too, but you know how it feels serving people.
Oh, it feels amazing when we find someone out on the train or a bus and they have nowhere to go, and then we're able to get them housed or into some type of shelter and where they feel safe. It's a really good feeling on our part. You know, we're police officers at the end of the day, but we do a lot more. At least my unit, my specialty unit, does a lot more than just, you know, fighting crime out there. We're actually out there helping unsheltered individuals. I feel like we're a little bit kind of like social workers in a way too, you know, just because of the special things that my unit is doing. But I mean, it feels amazing. We get thank you cards from folks all the time. What are the challenges you guys went through every day? And how can communities help you? Oh, more social workers, I think. I'm always asking for social workers to come out and help connect them to services, because there's only so much that we can do as police officers. Like, we don't have like access to benefits and all that stuff that all the social workers do. So getting more people to come out with us, specifically social workers that can connect them to those services, is one of the, you know, is a way they can help the community. And then some of the challenges is, you know, sometimes we can't find places for them to go late at night when it's really cold out, like the shelters are full or they don't feel comfortable going to a shelter. So that's a challenge that we face during the really cold winter months. Yeah. Tell me about the Community Connection Program. Oh, you know, this is my first year attending, but my unit and my department attends it every year, and this is an exciting time to just get folks connected to different services. Obviously, you see how many booths are here. I mean, I walk around myself. There's a lot of stuff that I don't know that is available for folks, you know, so it's an amazing time. I would recommend for anyone to come and attend this at least once a year. Yeah. Thank you, Surgeon. Yeah, thank you. Hi, who am I speaking with? Hi, you're speaking to Stacy today? Stacy, tell me about your the displays you have here. Yeah, absolutely. We're a nonprofit organization called Planting People Growing Justice. We're an organization that promotes literacy and diversity of books through community outreach programs and school-based programs. So basically my role is the program director here today and give information to the community, and as well network with everybody who wants the opportunity to learn more about our organization. Is this your first time at the Community Connection program? This is my first year, but I do a lot of outreach programming, but for this event, yes, it is my first time. How do you see it? It's very exciting to see the community come together, learn about each other as well, and mainly just for them to get information about different organizations, whether it's nonprofit or for-profit. So I think it's a very great opportunity for everybody. Can you provide information about your businesses and for someone who wanna learn more? Yeah, absolutely. So we have a bookstore at our website, and as well we also host events at the Roanoke Community Library the first Saturday of every month. Our upcoming event will be March 1st from 11 a.m. to 1 p.m. So it's open for all ages and families. It's a free book giveaway and signing, and along with that we have free lunch for everybody there today as well. What is one thing you read that you never forget? A book that I'll never forget? I had always been a fan of Harry Potter, and so it's a book I'll never forget, and the movies are great too, and so the only thing I encourage for kids to find a type of genre they like and then continue reading. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Hi, who am I speaking with? Hi, my name is Molly with Colectiva Bilingüe. What do you have here today? So we're a nonprofit that supports the 5 Spanish dual language schools in Minneapolis public schools to be a stronger, united community. So what are the programs you guys run? So our 4 areas of work, as you can see here, is community-centric fundraising, academic achievement in both English and Spanish, advocacy, and celebrations.
And so today, talking to you, we're trying to get our community to support and advocate for our newcomer students. Many of them came from Ecuador in the last couple of years, and now they're in a very vulnerable situation. So we're trying to recruit community volunteers for our resource fair, to be buddy families, or even reading buddies to read in Spanish and English with students. I can see you guys are working on helping, newcomers, the students from overseas or anywhere. So what makes you help them? Well, for me, it came through the relationship of my child. On this poster here, actually today, my child is here with our buddy family. They became best friends at school. My student was born in the Dominican Republic, speaking English and Spanish, and his best friend is born in Ecuador, who's a newcomer to the country. And through their friendship, I've learned so much about that community and about the barriers they face, and being in a relationship with the parents of my kid's friend has taught me a lot about the world and the ways that our city could be more accessible to newcomers. What are the biggest challenges you have when you help those kids? Well, right now there's a lot of fear around the current administration, and right now one of our focuses, even at like conferences or at this fair, is families making a plan. In the worst case scenario that a workplace was raided and the kid was separated from their parents while at school, we want to make sure that families have a plan and a notarized designation of parental authority form that they don't pay for. There's a lot of taking advantage of a vulnerable community and charging for this thing. And so we want to make sure it's accessible and safe to make a plan for your child in the worst case scenario. Tell me about the connections you have with Oromo communities. Well, I know when I was in high school, I was able to tutor at South High a lot of Oromo students, and at that time they weren't able to, I only spoke English, right, and Spanish, and so I recognized firsthand the need for like culturally affirming, culturally sustaining education, and the beauty of a dual language program is that kids are growing in their home language while growing in English, and we know that a bilingual brain grows better when both languages are supported, and kids don't hear at school, speak English, only English, what are you saying, right? But I'm sure we don't have a lot of Oromo teachers, and there's definitely not whole schools dedicated to learning in Oromo and English. So one advice I would give the Oromo community is to join us in advocacy. Dual language is best practice for bilingual brains, and I hope that Oromo students can also have that opportunity to learn in Oromo and English and become bilingual and biliterate in schools. Thank you. Thank you. Who am I speaking with? I'm Diane Napper. I'm the lead graphic designer at Minuteman Press Uptown. Tell me about your business. So we print everything. We are the only Black-owned union print shop in the state of Minnesota. We partner with nonprofit organizations and small businesses to help them get their message out to the audience that they're trying to reach. So what do you like the most about Community Connection Program? Well, we are all about helping people in the community make the connections that they need through our digital print solutions. And so I think it's a great day to have people come together and we can meet each other and see which organizations we can partner with. Can you give information to the public about your business? Yes, so you can find us at mpuptown.com. And like I said, we print everything, whether it's business cards, murals, vehicle wraps, we do building signage, we do mailings, so whatever it is that your business needs, we can help print it for you. What is the biggest challenges as a business owner you face? Well, I'm not the owner of the business, but it's just getting out and making those connections with people, letting them know how we can help them in their business. Thank you. Thank you. Hi, who am I speaking with? My name is Anthony Taylor. I'm the Community and Cultural Engagement Manager for Neighborhood and Community Relations, City of Minneapolis. Tell me about this year's the Community Connection Program. Yeah, this is our 12th annual conference, and it's participation, it's power,
is the theme for our conference today. And really what it's about is about having folks find resources, being able to access information. There's some workshops around safety, around health. There's pickleball, we've got soccer. Ultimately, at the end of the day, it's about how we connect our diverse communities and what resources we can provide those folks who come today. Is this program, growing every year, or what do you see? Every year, like last year, it was 1,200 folks registered. This year, over 2,000, right? Obviously, with the weather, we're not looking at 2,000, but I think people understand what we offer and the benefits of coming. So absolutely, I think each year it continues to grow. And ultimately next year, who knows? What is the feedback you guys get from the public? Yeah, I think it's pretty much positive, and again, it's free, right? So we're not asking anybody to pay anything. We provide everything for folks, and I think we hear a lot of good things about that. And again, we're intentional about making sure that we let folks know that there's no barriers to this conference. People pay hundreds and thousands of dollars at times to go to conferences, even locally. Or here we'll say, we'll cover the cost. Just come and be a part of this. So. Yeah. Thank you. Thank you, brother. Appreciate you. Baay'ee galatooma deebitanii dhufuu keessaniifis. Mee sagantaa isin hojjettan kanarraa jalqabuudhaan nutti himi. Kuni bulchiisni magaalaa Miniyaappoolis tajaajila inni uummataaf kennudha. Maqaan isaa afaan Ingiliffaatiin employment and training jedhama. Innis immoo yookaan hojii argachuu yookaanis immoo waan hojii nama argamsiisu tokkoo fi nama leenjisuudha. Akkaataa nuti itti hojjennu uummata naannoo community naannoo wajjiniin waltaaneetu community kanaaf fandii kennine communityin immoo namoota sarviisii kanarraa fedhii tajaajila kanarraa fedhii qabaatanii argachuu yookaan leenjifamuu yookaanis immoo gargaarsa hojii argachuu irratti isaan gargaaranii isaaniif kennina jechaadha. Sagantaa kanarratti ati yeroo meeqaaf hirmaatte sagantaa community connection kanarratti bu'aan inni hawaasa as dhufuuf qabu maali? I think ani personally kun waggaa lammaffaa koodha walitti aansee dhufee kan inni bulchiisa magaalaa Miniyaappoolis bakka bu'ee tajaajila kennu. Waan kun hedduudha dhugaa utuu ummati hundumtuu namni naannoo kanaa uummanni hawaasni keenya keessumaa hawaasni Oromoo magaalaa kana jiraatu waan kana irratti hirmaate waan addana kana jiru lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Waan silaati waggaa tokko guutuu barbaaddee argachuu hin dandeenye iddoo tokkotti bakka tokkotti wal ga'ee waan hundumtuu waan silaa nama tokko rakkina garaagaraatiif furmaata ta'u waan asitti wal ga'ee kana iddoo tokkotti waa argachuun waan salphaa miti. Kanaafuu dhaamsani guddaa dabarsu hawaasa keenyaa fi waan akkasii kana jala bu'anii jala ce'anii community'n keenyallee buusii addanatti dhufee argatee waggaa dhufutti hawaasni keenya akkaataan itti hirmaate waan kana irraati qooddatu carraan baname gaariidhaan jedha. Hawaasni Oromoodhaa keessattuu community'n Oromoodhaa bakka bu'eetiin waa'ee uummata Oromoo barsiisuudhaaf carraan inni qabu as keessatti jira yoo gaafateef. Absolutely kun dhibba keessaa dhibba dhugaadha. Hawaasni keenya waan bulchiisni magaalaa Miniyaappoolis tajaajilanni uummataaf kennu kana irraa hirmaachuun hawaasa keenyaafis bu'aa qaba. Egeree keenyaafillee waan guddaa qaba. Kanaafuu wanti isa daangessu hin jiru. Dhufee hirmaachuu qooda fudhachuu akka hawaasa tokkottis immoo hawaasa isaallee beeksisuun baay'ee barbaachisaa numadha. Galatoom. Galatan dhamee. Hi, who am I speaking with? Nema, Michelle. How are you? I'm good. This place is like very fun. We're selling like a lot of things here, talking about how mental health and environmental, like about Hennepin County, Minneapolis. Yeah. How do you see the program? I see the program as like a place where you can learn different things. Like I didn't even know about these companies at all. Like some of these companies. Is this your first experience? Yeah, it's my first experience. How does that feel? It feels like very like I'm just like so surprised about how many people can like tell you about new information and learn. Do you have any message for the kids of your peers? Well, I have to say you guys should come here every single time because you guys can learn something new. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum Muhammad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagantaa walitti hidhamiinsa hawaasaa kanarra jirta. Maaltu as fide har'a? Galatooma isin dura dhufuu keessaniif gizee cufa bakka information fi resource jiru
hawaasa keenya dabarsuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jaa. Wanni har'aa waliin nu fide dhaaba adda addaatiin dhufee state architectiin nama 7 kaawunii keessa jiraatan. Dhaabni kunillee har'aa wanni as dhufanii fi tajaajila isaan hawaasaaf kennan takkaa'uu sarviisa isaan qaban namooftuu namaaf mirkaneessuuf ka bilaashitti tola oolatti argitee sarviisa kana kannu ka sarviisa kana kaastee qabaatu har'a guddumatti resource information connection jechuudha. Resourcii jiru hawaasa Minnesota keessa galu ka Oromoo ka sabaa fi sablammoos adda addaa irratti hirmaatan information ma qooduuf nutullee akkuma isaan namuutu as jiru akka organizationaatti information keenya qoonna jenneetuma as jirra. Waa'ee dhaabbata keessanii ammas irra deebiitii hawaasaaf nuuf himi hojiin isin hojjetaa jirtan amma maal wanni addaa maaltu jiru? Galatoomaa hojiin teenya akkuma akka beekamtutti dhimma health insurance wal qabata. Health insurance gisee jennu namni health insurance kana waan adda dambeeyne jira wanni hin beekamne adda medical assistant jira Medicare jira sanbooda immoo lameen differensiin adda jiru guddaani medical assistantiin warra inkamni isaanii xiqqaadhaati. Warra inkama isaanii gahaa hin qabne medical assistantiin kaawuntii kenna sanirra jiran kun silalleehu Minnesota keedii ka stateati isaan kun cufti database keenya keessa jiran database keenya keessatti almost 42,000 wannotu jira jechuudha serviceatu jira data keenya keessa hanga 25,000 site location over 12,000 organization so organization as jiran kun cufti database nuti godha database keenya keessa jiran database keenya kun irratti focus godhe tajaajila isaanii amma Minnesota help that info yoo jettee deemte eenyummaa organization asirraa yoo katabde service isa organization telephone isa information isa achirra qaba so wanni guddaa wanni tigoonu ummata sir jiru hona cufa hawaasa jiru hona cufa organization jiru hona cufa information isa collect goone information isa kana mo database keessa neefi akka namni haala easy dhaan mijaahun warri asin jirres database kanarra visit godheetiin akka arkatu sunullee wanni nuti godhu jiru san akka arkateetiin dhaaba keenyatitti me xumurarratti sagantaan akkanaa kunniin ka hawaasni walitti dhufeetiin itti walitti hidhamu kunni faayidaan inni Oromoodhaaf qabu keessattuu akka hawaasaatti ijoollee irraa kaasitee hanga namoota gurguddaatti wanni inni fayyadu maali? Wanni fayyadamu guddaan akkuma asitti beekamu phrasing takkaa'u jechi uummanni faranjii kun itti fayyadamu. It's not about what you know, it's about who you know jan. Ati waa beeyteef connection hariiroo harkachuu dandeessu garuu immoo nama waa beeku yoo beeyte connection haala adda addaatiin harkata arra silaa namni keenya jiraatuun ka dardaraa ka xiqqaa guddaa wanni fayyadu tajaajila adda addaati jira as keessa amma fakkeenyaaf Excel Energy as jiran Central Point as jiran isaan biraa dhaqeetiin gaggaafadhe mee maali wanni isin qabdan gisee injee gaafadhu programma qaban programni isaanii kun rebate program jedhama assessment isi godhan yoo ati income silaalanii waan income harkaturra utility bill wanni ta kafaltu jechuudha waan ati utility kafaltu irra dhaabbataniitiin cinaa waan isaan sirraa kafalan jira yoo ati qualify taate so walumaa galatti service adda addaati jira service adda addaa kana immoo yoo qualification isaanii san ulaagaa isaanii san guutte sababa ulaagaa san guutteen darbattee harkattee si gargaaruu danda'a jechuudha bardanii takkaa'uu cinqii sirra geessu fakkeenyaaf income wise waan tokko haala gabaabatti akkanatti haala kana walitti dhufanii takka amma namni yoo resource legal aid barbaada je bakka isaan jiran beeku garuu asirra dhufe information isaanii ATZ explain gisee isaan si godhan wanni kun na gargaara jetteetiin achirraa fudhachuu dandeessu walumaa galatti resource markachuudhaaf jeetiin irraa fayyadamu. Galatooma kaasinis. Hi, who am I speaking with? My name is Peg Kinda. I own Reliable Billing LLC. It's a medical billing company, a third-party medical billing company. We offer not just billing services, we also offer contracting, credentialing, licensing, as well as some consulting in medical billing. Is that all you do? Well, yeah, that's about it. Yep. What is the biggest challenges you guys have? When there are delays on that side, it does end up affecting providers because they do spend a lot of money, they invest a lot. It is not the easiest thing to deal with, and a lot of them do struggle. Just about why reliable billing to the public. Absolutely. Always had that business mindset and, challenges behind that. And it's not something that I take lightly. So when providers come to me and are, just putting their future in my hands, I do work really hard and I keep that in mind that there is a lot. It's not just about them at this point. It's about families that are, behind the scenes, rooting for them and pushing for them to kind of get those businesses off the ground
And it's also a community that is needing these services that is waiting for them to be able to provide those much needed services. So, I keep all of that in mind, and I have a team of about 35 staff members, and we have over 100 providers, and I've been doing this for about 15 years. And so there's a lot of experience there, and there's a lot of resources as well available just to make sure that we are able to follow up and just make sure providers are able to get the help they need when they come to us and are able to be successful at their endeavors. Can you provide your business information to the public? Absolutely. So it's reliablebilling.org, and they can check us out on our website or email us at inquiries@reliablebilling.org as well. Thank you. Of course. Thank you so much. I appreciate it. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa11 akkuma argaa jirtan sagantaan kun sagantaa waan hedduu keessatti isin agarsiisaa turre. Hawaasni Oromoodha magaalaa kana keessa jiraatu gaafiiwwan deebii hin arganne hedduu qaba. Ilmaan keenya kan biyya kanatti dhalataa jiran carraalee garagaraatiin, wajjiraalee mootummaatiin, abbootii qabeenyaatiin konnekshinii isaanii uumuu keessatti hojiin hojjetaa jirru xiqqaadha jechuudha. Namoonnummaan bara dheeraa hojjetanii daldala uummatanii hojii dhuunfaa isaanii keessatti bobbahanii jiran odeeffannoon isaan namoota wajjin konnekshinii uumuu yookiin walitti hidhata hawaasa biyya kanaa wajjin qaban xiqqaadha yookiin silaa sadarkaa gahuu irra qabu hin geenye. Ilmaan Oromoodhaa biyya kanatti dhalatan hedduun isaanii ijoolleen barataa jiran ofii isaaniitii imalaniin ala karaan isaan konnekshiiniin uumame yookiin dildilli riqichi isaaniif qophaa'ee isaan irra deeman xiqqaataa jira jechuudha. Baaksii ofii teennu keessatti ukkaamamnee taa'uu keessaa baanee bal'ifnee yaaduudhaan hawaasa kana keessa gabbaanee waan hawaasni kun qabu baruudhaan hawaasa kanaanis warbarannee akkuma ija ollaa walii kan waliin agarree akkan taane nama ollaa keenya jiru, daldala ollaa keenya jiru, abbootii qabeenyaa wajjiraalee mootummaa hedduu wajjin sodaa tokko maletti gabbaaneetti wal arguudhaan walitti dhufeenya yookiin dildila haa uumnuun yaamicha keenya yeroo hundaati hojiin hawaasni Oromoodhaa Minisootaadhaa hojjechuu qabu takkaa lamaa miti. Sakaallaawwan garagaraa nutti jiran keessaa baane dhimma egeree ijoollee keenyaa irratti haa hojjennu. Sagantaawwan akkanaa walitti hidhamiinsa hawaasaa irratti haa hirmaannuun yaamicha keenya yeroo hundaati. Sagantaa biraatiin angolitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Marga baga deebinee wal agarre. Ayyee baay'ee galatooma deebitanii dhufuu keessaniifis. Mee sagantaa isin hojjettan kanarraa jalqabuudhaan nutti himi. Kuni bulchiisni magaalaa Miniyaappoolis tajaajila inni uummataaf kennudha. Maqaan isaa afaan Ingiliffaatiin employment and training jedhama. Innis immoo yookaan hojii argachuu yookaanis immoo waan hojii nama argamsiisu tokkoo fi nama leenjisuudha. Akkaataa nuti itti hojjennu uummata naannoo community naannoo wajjiniin wal taaneetu community kanaaf fandii kennine communityin immoo namoota sarviisii kanarraa fedhii tajaajila kanarraa fedhii qabaatanii argachuu yookaan leenjifamuu yookaanis